Hello, dear students. Welcome to Learning. Welcome. All are welcome to Learning. Okay, today's class, some of the problems based on diesel cycle. Last class we discussed about Otto cycle problems and Carnot cycle problem. Today's lecture is diesel cycle problems. Okay, shall we move? First problem is, see, 1 kilogram of air at temperature of 15 degrees centigrade and the pressure of 1000 kilopascal is taken through a diesel cycle. The compression ratio is 15 and the heat added is 1850 kilojoules. Calculate the ideal cycle efficiency. Actually, this is kilojoule. Not joule, this is kilojoule. Okay. Kilojoule. Kilojoule. Okay. Calculate the efficiency of the cycle. How to calculate efficiency of cycle? How to calculate? Okay. What they are given? What is given? 1 kg of mass. Mass is M value is 1 kg. Temperature is 15 degrees centigrade. So we will convert it into Kelvin. So 15 plus 273 is equal to 288 Kelvin. I think you all are know how to convert the degree into Kelvin. That is degree centigrade plus 273 is equal to temperature value in Kelvin. Okay. Okay. 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. Okay. Then pressure is equal to 100 kilopascal. Compression ratio is 15 degree. And heat supply, that is equal to 1850 kilojoule. So calculate the ideal cycle efficiency. Here mass is 1 kilogram. Pressure is 100 kilopascal. Temperature is 15 degrees centigrade. Heat supply is equal to 1850 kilogram. And R value is equal to what? R is equal to 15. That is compression ratio. Expansion ratio is not given here. Okay. Then how was the diesel cycle? PV diagram of diesel. Wait. PV diagram of diesel cycle. It is coming like this. Wait, just wait. First one is 1 to 2 is adiabatic compression. Adiabatic compression. 3 to 4 is isobaric heat addition. 3 to 1, 2, 3. 3 to 4 is adiabatic expansion and 4 to 1 is heat rejection. Okay. PV diagram is coming like this. One, 2, 3, 4.
1 to 2 is adiabatic compression, isobaric heat addition, heat supply, and 3 to 4 is adiabatic expansion, and 4 to 1 is isochoric heat rejection. Okay, then what is efficiency? Efficiency of diesel cycle is equal to എന്താ വരിക? Actually, the efficiency of a standard cycle efficiency is equal to work done divided by what? Heat supply. Heat supply work done is equal to heat supplied QS or theta S. Both are correct. Heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. Heat supplied. Both are correct. QS and theta S both are correct. Okay. So heat supply is given. If we calculate theta R, that is heat rejected, then we will find out efficiency. Heat rejection happened in this stage. Heat rejection happened in what? This stage. 4 to 1. 4 to 1. Heat rejection എന്തായിരിക്കും വരിക? Is equal to heat rejection is equal to M CV പിന്നെ MCV T4 minus T1. T4 minus T1. Any chance? T4, we know that T4 value, sorry, T1 value, that is 15 degrees centigrade. But CVM value 1 kg. CV value we will take as 0.718. But T4 is not given. Then any chance to calculate T4 value? Okay, we will check. First, ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. T4 വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ. Okay. Shall we try? Okay. First one, mass is given. So we know that P1 V1 ideal equation എന്താണ്? P1 V1 equal to M R T1. MRT1. ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഇക്വേഷൻ. കഴിഞ്ഞ +2 നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം ബിടെക്കിൽ കയറിയ ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിലെ ഹീറ്റ് ഏരിയയില് തെർമൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്ത അവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആർ വാല്യൂ, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. റൈറ്റ്. Sorry, R is the specific gas constant. We know that ideal equation is, that is PV is equal to nRT. nRT. Not R. R is suffix NU. Okay, that is R is universal gas constant. Here N is number of moles. So N value is equal to mass divided by molar mass. So here we will form another equation, that is PV is equal to
PV is equal to MRT. MRT. R is the specific gas constant. So, R value of R is always R is equal to Cp minus Cv. Okay. Cp എന്താണ്? Cp is always we are telling 1.0005 kilojoule per kilogram Kelvin minus 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. This is equal to 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജൂളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ജൂളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ജൂളിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 287 joule per kilogram Kelvin. Joule per kilogram Kelvin. This is kilojoule per kilogram Kelvin. Kilojoule per kilogram Kelvin. Right. So, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആറിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഐഡിയൽ ഇക്വേഷനില് PV is equal to MRT എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനില് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ PV is equal to MRT. P1 so P1 V1 T1 ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല? Here we will calculate V1 is equal to T1 divided by P1. MRT1 divided by P1. Then M value is equal to 1 into 287 into what? Value of T is equal to 288. Divided by what? P1 value. P1 is equal to 100 kilopascal. Convert it into Pascal. So 100 into 10 cube. 10 cube. Okay. How much? Just calculate 1 into 287 into 288 divided by 100 divided by 10 cube, that is 1000. So value is equal to 0.826.5 equal to V1 value is equal to 0.826.5. Correct? 0.826
sorry 65 എന്ന് വരും. Point 0.8265. Right. So we have to calculate value of V2. Okay, V2. We know that compressibility factor is given, that is 50. R value is equal to 50. 50. Then compressibility factor equal to 15. So V2 by V1 is equal to V1 by V2 is equal to V1 V1 by V2 is equal to 50. So V2 is equal to V1. What is the value of V1? Calculated 0.8265. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. V2 is equal to point 0.8265 divided by 15 equal to how much? 8265 divided by 15 equal to 0.055. 0.055 meter cube. Mass is always in meter cube. Any doubt? Then adiabatic process 1 to 2 is adiabatic process. Okay. 1 to 2 is adiabatic process. Adiabatic process means entropy is equal to delta S equal to 0. Okay. Adiabatic process 1 to 2. So T1 divided by T2 is equal to T1 divided by T2. One second. No, T2 divided by T1. അങ്ങനെ നോക്കാം. പൊതുവെ അങ്ങനെ എഴുതാറ് നമ്മൾ. T2 divided by T1 is equal to V1 divided by V2 whole raised to gamma minus 1. Correct ആണ്. നമ്മളങ്ങനെ എഴുതണ ഇതിൽ എടുത്തതാണ്. So T2 is equal to
T2 is equal to, this implies T2 is equal to V1 by V2 is 15. Compressibility factor, compression factor, right? Compression ratio. That is equal to 15. 15 raised to what? Gamma value is 1.4 minus 1 into, what is the value of T1? T1 is equal to 15 degree, converted into Kelvin. Converted it into Kelvin. So it is 288 Kelvin. 288. So 15 raised to 0.4 into 288. How much? This, that is 850.8. 851. 851 kilo, sorry, Kelvin. 851 Kelvin. T2 value is equal to 851 Kelvin. So, ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? T3, V3 values ഒക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. Okay. So, adiabatic process. In adiabatic process, sorry, not adiabatic, isobaric process, that is delta P is equal to what? Delta P is equal to 0. Adiabatic, isobaric process. Isobaric process, delta P is equal to 0. So, we know that V3, isobaric process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 to 3 സ്റ്റേജിലാണ് isobaric വരുന്നത്. So, V3 divided by V2 is equal to T3 divided by T3 divided by T2. Correct? Ideal equation PV is equal to MRT ആണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താണ്? P value equal to constant ആണ്. Constant pressure process ആയതുകൊണ്ട് P is equal to constant ആയിരിക്കും. So, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്താ V by T is equal to V3 by T2, V1 equal to V3 by V2 is equal to T3 by T2. That is, നമ്മൾ just ഇങ്ങനെ എഴുതില്ലേ? P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 എന്ന് എഴുതില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പ്രഷർ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതും കൂടി P1 P2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കൂ, V1 by T1 equal to V2 by T2 വരും. അപ്പൊ സോ V1 by V2 is equal to T1 by T2. ഇതിന് വരെ ഈ ഒരു ഏരിയയില് 2 to 3 സ്റ്റേജ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ V3 by V2 is equal to T3 by T2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്? ഡൗട്ടില്ലല്ലോ? Okay. So, what is V3? We don't know. V3 is not given. T2, we know that. 2851. T3, we don't know. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. V3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. V2 അറിയാം. V2 മാത്രമേ T2 മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ? Any trick?
Yes, given that Q3 is equal to, sorry, QS, that is heat supply, is equal to, what is heat supply? MCP delta T, MCP delta T means T3 minus T2. What is heat supply? Heat supply is equal to 1850 is equal to M. M is equal to 1 into CP value. ഇവിടെ നമ്മള് 1850 എന്നുള്ളത് കിലോ ജൂളിലാണ്. ഇവിടെ കിലോ ജൂളാണ്. അപ്പൊ ഈ CP വാല്യൂ കിലോ ജൂളിലാവണം. CP വാല്യൂ കിലോ ജൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കിലോ ജൂളിൽ തന്നെ എടുത്തത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CP യുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. CP വാല്യൂ ഇതിലാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനിലാണ്. അപ്പൊ ആ വാല്യൂവിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ CP is equal to 1.005 into T3 minus T2. What is T2? 851. 851. Calculate it. So my calculator, 1850 divided by 1.005 is equal to 1840.79. This minus 851 equal to this plus അല്ലേ വരിക, T3 minus 851 അല്ലേ. So 1850 divided by 1.005 equal to 1840.79 plus 851 is equal to T3. So T3 value is equal to, I got answered 2691.79. 2691.79. That means Kelvin. Okay. Kelvin. T3 is equal to 2691.79. നമുക്ക് 2692 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 91.8 എന്ന് എഴുതാം. Okay. So just substitute in this equation. So what we will get? B3 is equal to, B3 value is equal to, V2 is, what is V2? V2 0.055 into, what is T3? This value 2692. Okay, divided by, what is T2 value? T2 is equal to 851. What we will get? 0.055 into
2692 divided by 851 is equal to 0.1739 is equal to 0.1739. Correct? Meter cube. Value is equal to meter cube. Right? So, from this, we have to calculate cutoff ratio. Simple. What is cutoff ratio? Cutoff volume ratio. Isobaric process-ilani cutoff ratio we calculate cheyyunnathu. So, B3 divided by എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് എടുത്താൽ മതി. Cutoff ratio calculate ചെയ്യും. B3 divided by B2. What? Cutoff ratio 0.174 divided by 0.055 is equal to 3.1636. So, this value is equal to 3.1636. Right. Then നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay. Cutoff ratio കണ്ടുപിടിച്ചു. So, very easy. What is the efficiency of diesel cycle equation? Efficiency of diesel cycle is equal to 1 minus 1 by R. One second. R 1 minus 1 by gamma into R raised to gamma minus 1 into R raised to gamma minus 1 into rho raised to, rho means cutoff ratio raised to gamma minus 1 divided by rho minus 1. Rho minus 1. That is equal to 1 minus 1 by, what is the value of gamma? Value of gamma is 1.4 into 15 raised to gamma minus 1. Gamma is 1.4 minus 1, that is 0.4 into cutoff ratio is equal to 3.1636 raised to 1.4 minus 1 whole divided by 3.1636 minus 1. Okay, calculate it. 1 minus 1 by gamma is equal to 1.4 into 1 by 15 raised to 0.4 into
3.1636 raised to 1.4 minus 1 divided by 3.1636 minus 1 is equal to point. Answer is efficiency is equal to കിട്ടുന്നത് 0.5513. 0.5513. That is equal to 55.13. 55.13 percentage. Okay, that is the answer. Okay, so we'll conclude today's lecture. Thank you for listening my class. Thank you so much. Thank you once again.